Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Possuídos. São 6 episódios, se eu não me engano. Eu tô com o pano na frente do teclado, não tava enxergando as teclas. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Ligar. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Caraca, tá igual aqui. Eu acho que se eu sair lá fora lá, vai estar assim o clima lá, ó. Certeza. Tá batendo 6 graus. Hey, I Opa, just tá finished those tranquilo? cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Examine os modelos. Dando sono, acho que eu vou terminar These look really good. esse checkpoint aqui e vou dormir. Né? Gets his hands on them, which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last Quantos livros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. He called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the A candles. gente acende umas velas. É. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. I love Tell you me a too. story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Será que funciona? Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Gravação são story, writer boy. 2h37. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Pitoquinhas. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Porra. Barulheira, I'm velho. okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Qual a parte do jogo ficar tremendo na tela assim? Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you.
She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Tá, não tem nenhuma página aqui, nada, então vamos sair, né? Ixi, pô. Mano, essa véia, ela tá em todo canto, velho. Tá doida aí, ó. Come in, Mr. Wake. Opa, tranquilo? Your phone's on the desk. Sem querer eu vim pro lugar certo. It's charged now. Pegar meu celular. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Hello. Alice, please help me. Alice? Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing Can I help stupid, you with pal. anything? We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. I couldn't That's go Bill anywhere Von yet. Walter in there. I had to play He's one along of with the our caller. regulars. Alice's life was at stake. Quit drinking for good. Oh, no such thing. I went on a bender and began. Pô, vocês estão falando tudo junto, eu não tô escutando nada. He woke up. E aí, tranquilo? Opa, olha o mapa. The early morning light hurt my eyes and made my Engraçado que head ache. todo The mundo man na on the phone cidade had said, parece "Go que through the sabe fence sobre on the o... left." Todo mundo na cidade parece que sabe sobre... Tem uns bichos meio estranhos por aqui. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off. God knows I need luck. Ah, ele falou que tem um buraco na cerca. O cara. Cadê o buraco? Dá pra pular aqui? Aqui, ó. Aqui, chuta. Ah, porra. O maluco deu mó bicudão no negócio. Alice's achei que ele ia driver's só colocar o license had negócio been pro lado. placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried Já sick. faz uma I flew out semana. yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Agora tem sequestrador. Maria. Essa história aqui tá doidinha, 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 velho. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard... Marvelous, Sarah. I just Ah, eu wanted saí to sem settle querer. all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. Ah, I'd esse like to cara aí invite que you eu to me stay at negociar. Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here.
My clinic is a place where... Oh my! Take it easy. Pra que tudo isso, velho? Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I stick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Caraca, o maluco deu um porradão no cara, velho. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the Yeah, sure. paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! De novo, assim? Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Ela parece aquelas enfermeiras do Silent Hill, não parece? Mas quem é Max? Eu também não sei. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Quem não é meu fã aqui, pelo jeito? Parece todo mundo aqui é meu fã. Nem parece que eu que criei essa cidade aqui, porque eu tenho certeza que sou eu que tô criando essa cidade aqui na minha historinha que eu tô contando lá no negócio. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? Sumiu. When was the last time you slept? Are you high? Have you been Tô. drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say Para de stuff like gritar, that? velho. Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Eu acho que eu preciso entrar no manicômio. Eu acho que foi por isso que a Alice me trouxe aqui, mas não queria falar nada não. Vamos deixar assim off. E o cara tem uma arma, hein? Gostei. Vou roubar a arma dele. Falar com o Rust. Ele é guarda florestal? Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Ah, Rusty, o cachorrinho right? You're machucou. at cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but Tá indo I'm nessa? kind of full here. Actually, Que isso, I'm mano? sorry about this. Mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Tenta ser bem-vindo aí, tá aí o convite. Quando quiser botar, Crazy pode botar. poachers. Max Ok. here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the Tamo desk junto, meu across from the querido. mammoth skeleton. Humor. Vou até ver um vídeo dele antes de dormir. Okay, Diego boy, we're Guimarães. almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Pô, mano. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. É, eu tô She's indo. my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. É If muita you're trying to pull a loucura. joke on me, freak me out, it's working. Haha, let's have a Eu tô laugh on assustado pra Barry. caramba. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Leve o formulário para o Rust. É, eu acho que eu vou levar o formulário pro Rust e vou cambar, velho. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Tamo Can you junto. tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail.
just follow the path, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Na verdade, eu pedi pra ele vir aqui. Não foi? Relaxa, rapaziada, vai dar tudo certo. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Ih, ó, rapaz, tá bem não. Dá um Benegripe pra ele ali. Pilha. You broke me first. Tá, esse aqui mira, esse aqui eu acho que atira, né? Aqui trocava de arma mesmo? I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Tem um café ali. O que eu ganho pegando esses cafés? Esse botão corre. Eita! Vai devagar, ó. Meu, tá doido, é? Quebrar as pernas antes de começar o jogo. Usar é o que? Usar o carro? Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Tem um chalézinho aqui. Promiscuous. Eita porra. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? Eita caralho! You'll make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Oh. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too
Você viu, né? Que foi um cara por ali, né? Vocês viram, né? Tá acontecendo alguma coisa aqui, gente. Eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa. Ih, calma aí que eu acho que eu apertei o botão errado, rapaziada. Puta. Nem me assustou, tá? Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. É um cara ali em cima ali? Não, é uma placa. Estou assustado. Frieza. Eu estou assustado, Frieza. Eu estou nervoso. Frieza. Frieza, eu estou assustado, Frieza. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! O que tá acontecendo aqui, meu parceiro? Cadê você? Help me! Can you hear me? Anyone? Hello? Please help! Back here. I'm back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ué, mas eu já tava com o revólver? Shh. Good boy. Sem querer eu atirei seu cachorro, meu parceiro. So dark. Like the forest at night. Mas foi muito sem querer mesmo. Não queria atirar no seu cachorro, não. Sou... não sei o que, a menina lá, sabe The only way descobrir. to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on.
Eu canso, eu não sabia que eu ficava fadigado, não. Deixa. Por que você virou assim do nada? É pra não evitar a fadiga? É o Jaimin. Foi eu sem querer que virei? Ilha, munição de revólver. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. I just need hunting licenses. Mari. Caraca, maluco, você tem uma mira boa, hein? Eu sei lá, eu vou queimar esses trecos aí do chão. Não sei o que ele faz, mas eu não vou dar mole. Esse jogo de... Ah, que isso, me respeita. Caralho. Respeito, jogo mal. Don't feed the animals. Quem que falou isso aí? For those purchase a park Fishing. license. Obey Ranger's instructions. at all times. Rusty, no! Never. O cara virou do mal, olha. Bears and wolves never approach any other wildlife closer than. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet. It is Against the law. to remove any sorry historic Grounds. Tá aí. Tá porra. Daqui a pouco o bagulho tá ficando sério aqui, hein? O bagulho tá ficando sério aqui, hein? O bagulho tá ficando sério, hein? Eita porra, o cara me deu uma machadada. Uhul. Me respeita, meu parceiro. Aqui, ó. Me respeita, rapaz. Oxe, tá me tirando. Aqui é o mestre da luzinha. Aqui é o mestre da luzinha. Vocês têm que me respeitar. A música tá mais hétero, né, Robert? A música tá mais hétero. Ih, caralho. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. E a cerveja? Vamos pegar uma cervejinha aqui, ó. Tomar. Apreciar a vista. A vista é meio sinistra, mas a cervejinha deve ser de boa qualidade.
Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Qual é, meu parceiro? Descansa logo. Ó, tem... A caceta. Ah, porra, tomei um socão pra largar ser bobo. E caralho, não dá pra fugir não. Achei que ia dar pra fugir dos caras. Vou morrer. Vou morrer nada, meu parceiro. Aqui é matador de fantasminha que cega. R6? R6 talvez. Talvez eu jogue um R6zinho hoje. Achei que dava pra correr dos caras. Não dá pra correr dos caras não, mano. Os caras são agressivos, velho. Os fantasminhas aqui não brincam em serviço não. Os caras são diferenciados, entendeu? Tem uma luz doida aqui, ó. Vamos nessa luz. Aê, porra. Agora tem uma escopeta. Sim, caralho. Agora sim. Cadê o fantasma? Cadê o fantasma? Quando o fantasma aparecer aí pra nós. Aí, ó. Uhul! Olé! Vai, vem! Vai colocar esse trouxa. Vai largar esse trouxa. Só tirou na cara. Só tirou na cara. Tem que me respeitar. Eu só tenho uma bala, mas tem que me respeitar. Ler. Ler o quê? Caraca, moleque. Que isso? Só pra um pagodinho, só pra relaxar. Show, praia, biquíni, gandai. Vem com o pai é brabo. Tem que me respeitar aqui, rapaz. Oxi. Ih, olha lá. Aí lascou, hein? Pô, eu dei o negócio, hein? Oh. Eu dei esquiva, hein? 10 esquiva, hein? Nossa senhora! Olha o corpinho pra onde foi. Ih, caralho, eu não tenho mais munição. Aí lascou. Lascou, Berg. Tô sem munição. Tô só com a cara e a coragem. Só com a cara e a coragem.
Peguei um manuscrito. Munição foi do quê? Foi de pistola. Vocês estão foda também, né, mano? Tem que dar 3 tiros pra matar um bicho. Aparece um monte. Eu tinha 30 munição, achei que eu tava balando. Pelo jeito, 30 de munição não é nada. Olha lá, agora tem mais bicho. Ah, caralho. Morri. 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 Porra. Agora eu morro. Você tá doido, bicho? Caralho. Porra. Me solta, rapaz. Ah, vai. Como você me acertou, velho? Meu Deus. Meu Deus, que o bagulho que tá louco. Puta que pariu. Os caras ficam me segurando, mano. Sacanagem me segurar. Não pode, não. Olha um cara correndo ali igual um doido. Eita, pô, ainda gastei uma bala. Meu Deus. Ai. Meu Deus do céu. Ah, Você é louco, tava do lado do bagulho. Ah, meu, olha lá, mano. Sacanagem isso daí, velho. Aí, seus otários. Vem atrás de mim agora, seus otários. Aí eu saio daqui e eles aparecem lá. Lascou, meu parceiro. Lascou, mano. Lascou. Não tem como tirar a arma não pra correr mais rápido? Lascou, velho. Vou ficar aqui. Aqui nós estamos bem. Vou ficar aqui. A árvore da qual um anel crescimento foi extraído no ano tal. Se vocês quiserem ler, depois vocês pausam o vídeo. Tá, pô, o bicho aqui, ó. Porra. Doida, mano. Oxi. Ah. Pô, mas é foda, mano, porque... Eu tenho que ir pra qual lado aqui, cara?
Ó, o cara vindo. Dois já foi, vô. Vou tentar matar um por um. E torcer pra bala não acabar. A bala tá acabando. Eu tenho uma bala. Vou fazer o que com uma bala? Vai ser munição. Taca a arma na cara dele. Ai, eu matei ele, ó. Ah, eu matei ele, ó. Que legal. Entendi. Não precisa nem ter gastado as balas. Era só atrair os caras ali pro negócio. Legal. Era só usar a esquiva aqui na luzinha, ó. Você dava a esquiva na luzinha que saía. Sacanagem. É, agora lascou, que eu tô sem bala. Sabia que o jogo era tão sem recurso assim, não? Se não me engano, lá no primeiro ato lá, me deu recurso pra caramba. Daqui o recurso já tá mais limitado, tá ligado? Shit. Olha, chegou o militar agora, velho. Chegou o militar. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. Tá porra. What I got for you? Pode bater em mim, caralho. Rapaz, que caralho, rapaz. Entendi, eu tô com o sinalizador, mas não consegui jogar ele. We gotta move. Why?
Ah, tá. Tem que segurar o... Entendi. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light Tá escrito ali em cima ali, né? É aquele momento que se você lesse, você saberia o que fazer. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Porra! Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it. Ah, é só usar o sinalizador pra afastar eles, né? Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay. Coloca essa parada aí, velho. Move it or lose it. That's right. You just keep coming. Aí sobe, maluco. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Eu não tô nada à vontade não, mano. Better get ready. They'll be on us soon. Se você tá à vontade, eu não tô não. Ó, vai dar ruim bem aqui, ó. Quer ver? This is it, Wake. Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. E agora? Vai, mata o cara. Pô, para de errar o tiro, maluco. Olha, depender de NPC é uma merda, viu? Maluco cego da porra. Atira no cara, mano. Atira no cara, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, esse cara vai me fazer morrer, velho. Porra, bicho ruim de mira do caramba, velho. Boa, aí sim. É, de boa. Eu fiz tudo pra você. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations.
You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Caraca, que bagulho doideira, mano. Você viu só que ele deu no cara? Você viu a carinha dele ali, ó. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Tá, tem monstro pra lá. E pra cá não tem nada. Legal, pra que tem essa área então? Pra nada? O jogo é linear, pô. Pra que tem essas partes aqui? Ah, tá, tem um manuscrito ali. Eita. Não é um manuscrito não, velho. Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. Eu achei que era um manuscrito, pô. Como é que... Olha lá, ó. Caraca, mas pra que tanta... Pra lá que eu tenho aqui naquele chalé? Agora eu tenho 42 de munição. Entendi, o sinalizador. Tá, pô. O sinalizador é como se fosse uma granada. Cadê a luz? Cadê a luz? Não tem luz? Meu Deus, não tem luz.
Achei que tinha luz, mas não tem luz. Ah, tinha luz aqui. Ai, meu Deus, como é que sai? Boa! É isso, clã. Consegui luz. Tá tranquilo agora. É só respirar, pegar os itens que tiver pra pegar. Ó. Pegar a garrafa de café, que até agora eu não sei pra que serve. Umas pilhas, munição de revólver. Tem coisa aqui desse lado aqui que eu vi, hein? Tem não. Calma. Ó, pegar o rifle de caça. Rifle de caça. Mas aí como é que eu... Ah, um manuscrito aqui. Mas como é que eu vou matar os caras com rifle de caça? Eu tenho que estar perto. Não faz nem sentido esse rifle de caça. Tá sem sub? Ah, não. Tá sem sub, vai ver AD. Só de raiva. Toma um AD. Só porque tá sem sub. Pô, cara. I'd heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Opa. Ai, tomei dano. Vai, sobe, rapaz. Boa. Peguei um monte de coisa. Tomei dano de novo. Meu ver tá enchendo, tá de boa. Meu Deus, tomei mó susto, cara. Sacanagem. Gasta pouca munição, ó. Agora é só esperar eles virem. Cadê?
Chama a atenção deles. Ah, vem, pô. Cadê tu? Olha lá, ó. 20, 2, 3. Olha, um foi. Tá, porra. Tá vendo? Poupa munição. Ai! Eu fui olhar pra vocês, cara. Por que que eu fui olhar pra vocês, cara? Vai, vem. Ah, ele resetou. Vou matar logo esses caras aqui, eu vou ficar perdendo meu tempo não. Pronto, já era. Passe pela floresta. Tô tentando, né? Certeza que pra cá não tem nada. Talvez ali em cima tivesse alguma coisa. Já era, é assim que a gente lida com esses fantasminhas chato pra cacete. Só tiro na cara. Com calma, atenção. Né? Sem se precipitar. Tranquilão. Oh, se bem que era só correr pra cá também. Vá ao topo do moinho. Na hora que eu chegar no topo do moinho, o moinho vai cair. Uai, opa, quase caiu. E agora? Ele não se... Ah, tá aqui.
Bicho bom. Olha, não se pendura em nada, eu nunca vi. Eu sei lá que gosma é essa, mas eu não vou pagar pra ver não. Será que se pisar nela o bicho vem em você? Eu aqui não vou pagar pra ver. I follow you. I follow you. I follow you. Não vai pagar não? Eu achei que eu fosse pra cá. Ih! Caí. Caí porque ali você tem que pular, ó. Tem que pular aqui também. Ah, tem uma escada aqui, ó. Eu não tinha visto a escada. Deu uma arrepiadinha, deu uma arrepiadinha. Eu peço pra vocês, deu uma arrepiadinha na hora que a escadinha caiu ali. Beware of widowmakers. Ah, já demos um chega pra lá nele já, que é pra ele ficar ligado. Ficar ligado que não, também não é assim facilidade total, não. Achando o quê? Que não vai morrer toda hora pra ele? O que não é bobo, né? Não é bobo, não. De bobo nós só tem a cara. Chegou aqui com uma moral. Ah, coitado. Ô, Alan, sobe no bagulho, Alan. Eita, que susto. Eita, caralho. Tá porra, agora tem dois.
Ah, porra. Bate no cara, velho. Isso. Meu Deus, quase que eu morri. Fiquei só a capa da gaita. Sinalizador. É, sinalizador eu tô usando bastante. O que é isso aqui? Munição de revólver. Poxa. Tomara que tenha monstro aqui, que é o... Ou não, não quero que tenha monstro não. Não precisa ter monstro não, precisa ter monstro não. Is a hazardous occupation. Que desgraça é. Eita, pô, cara, tem uma serra elétrica, velho. Caralho. Boa. Ufa. Por um segundo, rapaz. Aí trola, né? Aí é sacanagem, é sacanagem. Por um segundo achei que não ia dar, hein, rapaziada. Teve alguns minutos ali, eu duvidei. Quem duvidou aí, digita 1. Quem duvidou, digita 1. Mas por um momento, eu duvidei. E a maconha do... Da erva lá. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Hitchcock era brabo. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Tá, e onde que tá a chave do carro? A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies.
Puta que caceta, velho. Vai assustar outro, meu parceiro. Oxi, tá doido, é? Tá achando... É assim, caralho. Bicho doido, mano. Cadê a música? Ó, do nada, cara. Do nada o cara veio. Do nada. Algo me diz que vai dar ruim isso aqui, velho. E eu vou dirigir o veículo. Ih, lascou. E agora, eu saio do carro? Ah, todo esse momento eu podia sair do carro? Pera aí. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Caralho, tomei um socão. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Como é que ele sabia sobre o manuscrito? Listen, I'm gonna Ele é um need time personagem to que eu finish criei, it. né? I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Vai, não é aqui minha casa, não? Eu entrei na casa errada, foi mal. Foi sem querer, meu parceiro. Foi sem querer. Confundi. A casa aqui tá cheia de curva. Barry had talked about birds over the phone. Vai ter luta de chefão aí, tá me dando coisa pra caramba. Ou eu que não peguei. Eu acho que ele tá. É. Não sei. O que tá escrito ali? The Darkness Control. The? Taken. I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird.
Ah, caralho. Não é pombo não, mano. O cara tá achando que é pombo, não é pombo não, velho. Como é que eu derroto essa porra de sistema? Ah, assim? Será que o negócio? Barry, you can open the door now. They're gone. Opa. Hey, Al. Hey. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Não, tá todo mundo surtando, tá todo mundo, ó. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Você viu? Ele tentou escrever, ver uma coisa na cara dele. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. A cidade toda meio doida, né? Come here, pretty please.